Before, yeah. So, the interesting thing about Krishna consciousness is that we have a wide variety of examples in our devotional process. И интересная вещь в сознании Кришны – это то, что у нас существует множество примеров и в различных вариациях в преданном служении. The first few personalities we've spoken about, they really embody a renunciate lifestyle. Первые несколько личностей, о которых мы уже рассказывали, олицетворяли собой образ жизни в отречении. Haridas Thakur, Lokanath Goswami, Narottam Das Thakur, Bhugarva Goswami, these are all renunciates in every aspect of the word. Харидас Такур, Локанатх Госвами, Бугарба Госвами, Нароттам Дас Такур – это были великие отреченные преданные. Even Janava Mata, at the stage of her life that we spoke about, very renounced. Даже Джанава Мата на той ступени жизни, о которой мы рассказывали, также была очень отреченной. So one might, that's what I smell, the spring poison. So one might get the idea that to advance in devotional service, one has to be very renounced. Поэтому человек может прийти к заключению, что для того, чтобы продвигаться в преданном служении, нужно быть очень отреченным. And that would be 50% correct. И он будет на 50% прав. One has to be very renounced, but very renounced from attachment to sense gratification. Нужно быть отреченным, но нужно быть отреченным от привязанности к чувственным наслаждениям. One may indeed find oneself in a very comfortable, opulent lifestyle. Человек может очутиться в очень богатой и насыщенной жизни. We have many examples of this. Ambarish Maharaj, any of the Pandavas, minus their exile portion of life. И у нас существует множество примеров и этому. Это Амбариша Махарадж или Пандавы, кроме того момента, когда они были в ссылке. So on and so on and so on. И так далее. We're going to speak today about the flip side of the coin in the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сегодня мы будем говорить о другой стороне монеты, которую олицетворяют другие спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. Mahaprabhu himself, of course, was the highest level of renunciation. Сам Махапрабху был в высшей степени отречен. But some of his associates were, let's just say, quite comfortable. Но другие его спутники, давайте просто назовем их, они жили очень комфортно. Shivananda Sain, he not only works 6 months of the year, but when traveling with all the Bengali devotees to Jagannath Puri, he financed all the expenses out of his own pocket. No festival fee. Шивананда Сена, он работал всего лишь 6 месяцев в году, но тем не менее ему этого хватало для того, чтобы, когда все бенгальские преданные отправлялись в Пури на Радхаятру, он мог проспонсировать все их проживание, весь их просад и даже не взимал в них фестивальный взнос. Advaitacharya, by some counts, had 2, maybe 3 separate homes. У Адвайта Ачарьи, по разным данным, было 2 или 3 дома. So to advance in the process of Lord Chaitanya's movement does not require that we have to be a beggar in the street. Поэтому для того, чтобы продвигаться, находясь в движении Господа Чайтаньи, не обязательно быть попрошайкой на улице. And today's personality that we'll speak about is a perfect example of that. И личность, о которой мы поговорим сегодня, является идеальным примером этому. Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi was a very prominent individual in the Navadvip Leela of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Пундарик Видьянидхи был очень значимой личностью в лилах в Навадвипе Шри Чайтаньи Махапрабху. Considerably older. И он был достаточно старше его. He was understood to have been initiated by Madhavendra Puri and therefore the godbrother of Nityananda and Advaita Acharya. Он был инициирован Мандавендрой Пури, что означало, что он являлся духовным братом Господа Нитьянанды и Адвайта Ачарьи. As a result of this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very reverential and respectful towards him. В результате этого Шри Чайтанья Махапрабху очень благоговел и уважал его. He would always call him, "Oh Father, oh Father."
он всегда его называл отцом. He referred to him as Premnidhi, the very storehouse of love of God. Он называл его Прем Нидхи или кладовой любви к Богу. So it's understood that, this relationship that Mahaprabhu had with his devotees was not always one of Mahaprabhu and some juniors, but sometimes Mahaprabhu and some seniors. И получается, что его отношения с Пундариком Видянидхи были не отношением Шри Махапрабху с младшими ему, но он относился к нему как к старшему. Now, many times we've spoken about how we have in Krishna Lila different personalities, and then when Gaura Lila comes, these personalities take up roles and identities and pastimes in Gaura Lila, and we can find a direct correspondence between them. Очень часто мы упоминаем о том, что спутники, которые являются с Кришной в Кришна-лиле, затем воплощаются в Гаура-лиле, когда он приходит как Господь Чайтанья. There are two very famous books that detail the link between who's who and when. Существуют две книги, в которых в деталях описывается, кто приходится кем. Of course, one of them is Kavi Karnapur's Gaura Gona Desha Deepika, which most of us are very familiar with. Одна из них это Гаура Ганадаша Дипика Кави Карнапура, с которой большинство из нас знакомы. And the second one is written by Vishwanath Chakravarti Thakur, Gaura Gona Swarupa. It's got a 5-name title, which I can't remember at the moment. И вторая из них была написана Вишванатхой Чакраварти Такуром, Гаура Гана Сварупа, и там еще 2 слова, я не помню. And if you examine these two, page by page, person by person, they line up with the same opinion, same conclusion. И если вы сравните две этих книги, то вы увидите, что в большинстве своем они приходят к одному и тому же выводу, кто является кем. They both come to the same conclusion about Pundarik Vidyanidhi. И они также сходятся в том, кем является Пундарика Видянидхи. How many of you were on Parikram with us today? Кто из вас был с нами на Парикраме сегодня? We visited the home of Pundarik Vidyanidhi during his Krishna Lila identity. Мы посещали дом Пундарика Видянидхи, когда он являлся в Кришна-лиле. He was Brishabhanu, the father of Srimati Radharani. Он являлся Вришабхану, отцом Шримати Радхарани. So very important personality. Поэтому он является очень и очень важной личностью. His father's name was Baneshwari and his mother was Ganga Devi. Его отца звали Банешвар, а мать звали Ганга Деви. And he had an upbringing of wonderful Vaishnava culture and extreme comfort and opulence. Его воспитывали не только в замечательной вайшнавской традиции, но также в комфорте и богатстве. One of his most intimate friends was Sarup Damodar. So this kind of gives you an idea of the inner circle of Mahaprabhu he moved amongst. И его ближайшим другом являлся Сварупа Дамодара, что означает, что он был в одном из ближайших кругов общения с Чайтаньей Махапрабху. In addition, he was the guru of Gadadhar Pandit. В дополнение к этому он являлся гуру Гададхара Пандита. Even you're a member of the Panchatattva, still you have to have a guru. И даже если вы являетесь членом Панчататтвы, вам все равно необходим гуру. So his original ancestral home was found near Dhaka, which now is in Bangladesh, but at that time was East Bengal, all a part of the Bengali Vaishnava tradition. Его родительский дом находился в Даке, что сейчас является частью Бангладеша, но на тот момент она являлась Восточной Бенгалией, и там было очень много вайшнавов в Восточной Бенгалии. There are two categories of Brahminical families in the village he grew up in. Существовало 2 вида браманических семей в той деревне, в которой он вырос. The Varenda Brahmanas and the Radeya Brahmanas. Это браманы Варендра и браманы Радея. Now, his family was on the Varendra side. И его семья относилась к Варендра. And there's some undisclosed reason that there was a considerable discrepancy in opinion on some subject between the families of the Radeya Brahmanas, particularly Pundarik Vidyanidhi's family, and the family of the Vajendra Brahmanas, and the families of the Radeya Brahmanas.
И существовали некоторые различия в мнениях между семьями в аренду, в которой также приходилась и семья Пундарика Видянидхи, и между семьями Радеи. This caused the family of Pundarik Vidyanidhi to be ostracized from the Brahminical culture in that place. И из-за этого семья Пундарика Видянидхи была изгнана из местного общества браманов. You can imagine 500 years ago, social standing was very particular, very important. Но, как вы помните, 500 лет назад было очень важно именно поддерживать свой статус в обществе. I would be quite sure that many of you have no idea of the social standing of your spouse or your close friends or any of that. Nowadays, these things are not so much an issue. Я уверен, что вы, например, не знаете о социальном статусе ваших некоторых друзей или иногда своих супругов, потому что в наши дни это не особо влияет на отношения. Would you do me one small favor? Yeah. This guy's spraying insecticide, and it's not a natural one. Would you kindly ask him not to spray this corner we're in? It's really not very pleasant. It smells like Roundup. At any rate, so Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he informs us that the family members were living as a result in a very difficult, awkward circumstance. И описывается, что вследствие этого члены этой семьи жили в очень стесненных и в неудобных обстоятельствах. This was further complicated by the fact, thank you, Prabhu. This was further complicated by the fact that the particular quality of this group of Brahminical persons was that they would either have only one son or no sons in their family. И это еще больше затруднялось тем, что обычно в этих браманических семьях или вообще не было сыновей, или был один или два сына. So as a result of this, it wasn't a very expansive Brahminical community, and they had no opportunity to go elsewhere and start again, so to speak. И именно из-за этого это общество было не очень большим, и поэтому у этой семьи не было возможности отправиться еще куда-то и начать с чистого листа. Prabhupada mentions that the temple, this is of course when Prabhupada was writing the purports of the Chaitanya Charitamrita, 1975-76, he notes that the temple of Pundarik Vidyanidhi was still actually there, although crumbling and very ancient at that time. И Шрила Прабхупада в своих комментариях к Чайтанья Чаритамрите, который он писал в 75-76 годах, пишет, что храм Пундарика Видянидхи до сих пор существует, хоть он и находится в разрушенном состоянии. This is said to actually be a temple that was constructed under the direct guidance of Pundarik Vidyanidhi himself. И этот храм был построен непосредственно под руководством Пундарика Видянидхи. Prabhupada makes a comment in this same purport that if something is not done, soon it will crumble to dust. Шрила Прабхупада говорил также в этом комментарии о том, что если что-то не сделать должным образом, то вскоре оно разрушится в пыль. As a result, one of the things that has been done is that the Mayapur Vrindavan Trust has been given the oversee of this property, and they have put great effort into renovating it, and it is now a very nice place. Он говорил об этом храме, что если с этим что-то не сделать, то он вскоре будет совершенно разрушен, и в результате этого Майяпурский фонд получил право отреставрировать это место, и сейчас там находится замечательная постройка. Due to the difficulties that his family found themselves in, Pundarik Vidyanidhi actually took up the occupation of being a zamindar, which is the Muslim government's title for someone who was basically a tax collector for a tract of land. И из-за сложных обстоятельств, в которых жила их семья, Пундарик Видянидхи был вынужден занять пост заминдара. Это сборщик налогов на определенном участке земли у мусульманских правителей. We see that a number of personalities in the Chaitanya Charitamrita, due to the influence of Muslim government of Bengal at this time, had different positions that circumstantially or by force
they took up within the Muslim government just to execute their life very peacefully. И мы видим, что многие из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху из-за сильного влияния мусульман на то время занимали или добровольно, или насильно какой-то пост в мусульманском правительстве. Now, one of the advantages of this particular occupation is that it brought a considerable amount of wealth with it. И одним из достоинств данной профессии было то, что оно приносило достаточно много денег. Unlike our modern tax collectors, such as, I don't know how it works in Russia or elsewhere, but in America, the tax collector has a salary and that's it, boom, finished. That's what you get each week. И я не знаю, как это работает в России, но в Америке сборщики налогов получают стабильную заработную плату. То есть вот каждую неделю ты получаешь столько-то. And in this time period, you actually got a portion of the taxes you collected. That was your livelihood. You got to keep a certain percentage, whatever was established. Но на те времена ты получал какой-то процент от того, что ты собираешь от других людей. In the story of Raghunath Das Goswami's father and uncle, Govardhan and come on, you translate for me. You've heard me say it a million times too. Govardhan and Govardhan and Hiranya. Prabhupada gives an indication that there was a 10% tax they were allowed to keep as their personal income, but that the brother Hiranya was taking 12% instead, which got him into a bit of trouble. That's another story for another day. И Шрила Прабхупада, когда рассказывал об отце и дяде Рагунаты Даса Госвами, которых звали Говардан и Хиранья, описывает, что те получали 10% от собранных налогов, но Хиранья брал 12%, из-за чего он впоследствии был втянут в какие-то неприятности, но об этом мы расскажем в другой день. About Pundarik Vidyanidhi, it's noted that not only was he extremely wealthy, but he was very pure in all of his activities. И Пундарик Видянидхи описывается не только как очень чистая личность, но не только как очень богатая личность, но также как очень чистая личность во всех своих действиях. So there was no taking 12% instead of the 10% or whatever the case was. То есть он не брал 12% вместо 10%. Now, as a result of this, he had two homes, one in Chitragan, which was in East Bengal, as I mentioned, or Bangladesh. But more to the point, he also established a home for himself in Navadvip, because Navadvip was the academic center of Bengal at that time. И из-за этого Пундарик Видянидхи смог построить два дома. Один был в Читрагоне, в Восточной Бенгалии, а второй в Навадвипе, поскольку Навадвипа являлась академическим центром Бенгалии на тот момент. So, he understood that, first of all, the pastimes of Mahaprabhu were taking place there. Second of all, this is the academic center, that this was a good place to have a home. So he had a home in both places and would periodically go from one to the other. И он понимал, что Навадвипа является и местом игр Шри Чайтаньи Махапрабху, и также академическим центром Бенгалии, поэтому он построил там дом. This again is an indication of both his wealth and his purity. И это также снова подчеркивает и его богатство, и его чистоту. I don't know if any of you own a home or rent a place, but one is enough to keep me busy and working two jobs. What to speak of two? И я не знаю, как у вас, но у меня всего лишь один дом, и мне этого достаточно для того, чтобы быть полностью занятым и еще и работать на двух работах для того, чтобы его поддерживать. I was listening to a lecture by Srila Prabhupada the other day, and he said when a man becomes very wealthy, he takes the opportunity to get himself some vacation place away from his work where he can relax and be comfortable. И я недавно слышала лекцию Шрилы Прабхупады, в которой он рассказывает, что когда человек богатеет, он использует возможность купить какое-то место вдали от своей работы для того, чтобы приходить туда и отдыхать. If a man works very hard in New York City, he wants to have a vacation home in Florida. Например, если человек работает в Нью-Йорке, он захочет купить себе такой дом во Флориде. If a man works very hard in Paris, he wants a vacation home on the Riviera, and so on. Если он работает в Париже, то он захочет себе такую дачу на Ривьере. Pundarik Vidyanidhi chose as the place for his second home, Navadvip, the seat of
Vaishnava academic studies and the place of Mahaprabhu's pastimes. А Пундарик Видянидхи выбрал таким вторым домом для отдыха это Навадвипу, которая являлась центром обучения в Бенгалии, а также местом игршечтания Махапрабху. Pundarik had a large number of names he was known by according to the different associates he mixed with. Пундарик Видянидхи был известен под разными именами в зависимости от того, с кем он общался. Srinidhi, Acharya Nidhi, Bhaktanidhi, and then the name Mahaprabhu gave him Premnidhi. And this Premnidhi name, Mahaprabhu said simply by saying the name of Pundarik Vidyanidhi, Premnidhi, one develops love for God. Это были Шринидхи, Бхакти-нидхи, Ачарья-нидхи, а Махапрабху дал его имя Према-нидхи. И Махапрабху также заявил о том, что тот, кто будет повторять имя Према-нидхи, вскоре разовьет любовь к Богу. Mahaprabhu was very fond of glorifying Pundarik Vidyanidhi. Махапрабху очень и очень нравилось воспевать славу Пундарика Видянидхи. He considered him to be his dearmost friend. Он считал его самым дорогим своим другом. And being the supersoul in the heart of all living entities, Mahaprabhu knew very well the pure desires of Pundarik Vidyanidhi. И будучи сверхдушой в сердце каждого живого существа, он прекрасно знал о чистых желаниях Пундарика Видянидхи в его сердце. Mahaprabhu said that the character he was actually they were on the banks of the Ganga one day, and he began to call out Pundarik's name very loudly. Pundarik wasn't there, but he began to call his name out very loudly. Однажды, находясь на берегу Ганги, Шичтани Махапрабху начал громко воспевать имя Пундарика Видянидхи, хотя его на тот момент там не было. All the associates asked, "Why are you crying out Pundarik's name, Mahaprabhu?" Тогда все спутники начали спрашивать у него, почему он воспевает это имя. He said the character of Pundarik Vidyanidhi is extremely rare. Он сказал, что личность Пундарика Видянидхи является редчайшей. By hearing his name, the entire universe becomes purified. Услышав его имя, вся вселенная имеет возможность очиститься. But when one looks at him, one sees a materialistic person who dresses very opulently and surrounds himself with all the accoutrements of wealth and comfort. Но тот, кто смотрит на него материальными глазами, видит лишь очень богатую личность, которая окружает себя всеми достояниями богатого человека. So many disturbances today. This is Krishna testing. Are we focused? Are we easily distracted? I apparently am easily distracted by smells and monkeys. И Кришна таким образом тестирует нас, действительно ли мы серьезно и сфокусированы или нет. Я вот постоянно отвлекаюсь на всякие распыления или на обезьян. Mahaprabhu said no one is able to understand the character of Pundarik Vidyanidhi and how deeply he is actually a Vaishnava. Махапрабху продолжил объяснение. Он сказал, что человеку очень сложно понять глубину личности Пундарика Видянидхи и насколько глубока его преданность. He will not even bathe in the Ganga because he does not want that his feet should touch the holy waters of the Ganges River. Он даже не принимает омовение в Ганге, поскольку он не хочет касаться ее своими стопами. He only goes at night to take darshan of the Ganges, and only from a distance. He won't go close. Он получает даршан Ганги только ночью, и то с расстояния. And one of the reasons that he goes at night is he can't bear to see that people are gargling and spitting and washing and rinsing everything in the Ganga. He just is too much for him. Одна из причин, почему он ходит туда ночью, потому что он не может выносить то, что люди плюются в Гангу, полощут там рот, стирают свою одежду и так далее. He never performs any service for his deities unless he first takes Achman with Ganges water. Он не проводит пуджу своим божествам, если он сначала не сделает ачаман водой Ганги. He said the reason none of you know him when I recite his name is he is not here, but he is soon coming here from Chitragan, and you will see the exemplary character of him. И вы все, продолжал Махапрабху, еще не знаете его, поскольку он еще не пришел сюда, но вскоре он прибудет сюда из Читрагона, и вы увидите эту личность. Even once he arrives, none of you will be able to recognize him because you will think he is just a materialist.
Но даже если он прибудет сюда, вы все равно не сможете распознать его и будете считать его просто материалистом. But I do not consider that my life will be complete unless I see him. Но я не считаю свою жизнь полной и завершенной, пока не увижу его. So this is a very significant statement by Mahaprabhu that he's considering with all the activities as the personality of Godhead that he's performing during this Leela, they wouldn't be complete unless he saw Pundarik Vidyanidhi. This gives us an idea of how important Pundarik Vidyanidhi is. И это очень важный урок, который учит Чайтанья Махапрабху. Даже являясь верховной личностью Бога и являя свои игры, он не считает их завершенными и полноценными, пока не увидит Пундарика Видьянидхи. И это дает нам намек на то, что он является очень важной личностью. Chaitanya Charitamrita explains that there is the trunk of the tree of Chaitanya Mahaprabhu's devotional service, and the different branches, and then those have sub-branches and then smaller branches. Pundarik Vidyanidhi is actually one of the major branches on the tree of love of God of Mahaprabhu. Чайтанья Чаритамрита описывает дерево преданного служения Шри Чайтаньи Махапрабху, где существует ствол этого дерева и ветви этого дерева. И Пундарик Видьянидхи описывается как одна из главных ветвей дерева преданного служения. Now, Gadadhar Pandit, Mukunda Dutt, and Vasudev Dutt, they were all three also from Chitragan. So they knew of Pundarik Vidyanidhi. Гададхар Пандит, Мукунда Датта и Васудева Датта также были из Читрагауна, и поэтому они знали в какой-то степени Пундарика Видьянидхи. Gadadhar, Vasudev, and Mukunda are all younger than Pundarik. And as a matter of fact, Gadadhar's father, Madhava Mishra, is a good friend of Pundarik Vidyanidhi's. Гададхар, Мадхава и Васудева все являются младшими по отношению к Пундарику Видьянидхи, и отец Гададхара Пандита являлся хорошим другом Пундарика Видьянидхи. Even with this connection, Mukunda Dutt, he knew the exemplary and extraordinary Vaishnava qualities of Pundarik Vidyanidhi. Gadadhar Pandit did not. И Мукунда Датта знал о возвышенных вайшнавских качествах Пундарика Видьянидхи, но Гададхар не знал. Even though they were all from the same town. Несмотря на то, что они все были из одного города. Vrindavan Das Thakur points out that this is all for the sake of designing this particular Leela that's about to take place. Вриндаван Дас Такур объясняет, что все было устроено таким образом для того, чтобы произошла определенная лила. So one day, while Pundarik Vidyanidhi was residing in Navadvip, Mukunda said to his friend Gadadhar Pandit, "Hey, I want to take you to meet a very great and highly exalted Vaishnava, so advanced in devotional service." И вот однажды, находясь в Навадвипе, Мукунда Датта повернулся к своему другу Гададхару и сказал: «Я хочу отвести тебя к одному чрезвычайно возвышенному вайшнаву, который очень глубок в своей преданности Господу». Now Gadadhar Pandit was a Naistiki brahmachari from birth. И Гададхара Пандит являлся Наиштика Брамачари с рождения. Extremely detached from the senses and from all types of enjoyment. Он был абсолютно отречен от своих чувств и от различных наслаждений. Everything about him fit with the characteristics of the personalities we've spoken about these past few days, a renunciate to the nth degree. И все его качества соответствуют качествам тех личностей, о которых мы говорили последние несколько дней. То есть он был отреченным человеком до мозга костей. So in his mind, when he's told, "I'm going to introduce you to a very advanced Vaishnava," he's thinking maybe some loincloth, some simple tilak, living in a hut somewhere, somebody with very little possession. Oh, this will be very nice. То есть, когда он услышал о том, что его отведут к чрезвычайно возвышенной личности, он представил себе человека в набедренной повязке с тилокой, который живет где-то в хижине на берегу реки. Он подумал: «О, замечательно». Mukunda Dutt brought him before Pundarik Vidyanidhi. Но Мукунда Датта отвел его к Пундарику Видьянидхи. Pundarik Vidyanidhi was seated on an extremely opulent brass, not throne, but bed. Пундарик Видьянидхи сидел на роскошном бронзовом, не троне, а на кровати. Nicely curved with lions' heads at the top and lions' feet at the bottom, decorations across the back with peacocks in it.
И там были такие разные завитушки, потом по бокам стояли два льва, и сзади была декорированная спинка. It was covered with silk sheets as white as the ocean of milk itself. Она была покрыта простынями шелковыми, настолько белыми, насколько белым может быть молочный океан. And behind him and on either side were beautiful red-colored silk pillows with tassels and pearls draped off of them. А по бокам от него стояли красные шелковые подушки, расшитые, с них свисали, как они называются, такие, бахрома и жемчуг. Hanging above his head was a not one, not two, but three-tiered canopy. А над ним было не одноуровневое, не двухуровневое, а трехуровневый такой полог. Each layer surrounded by pearls with emeralds and rubies hanging from them. И каждый из уровней этого полога был украшен рубинами, изумрудами и жемчугом. He was wearing extremely expensive silk garments. Он был одет в очень дорогие шелковые убрания. Nice bundi with gold embroidery and special fancy other embroidery on it. Он был одет в банди с золотой каймой и с вышивкой. Silk dhoti with a silk wrapper tied nicely on the side. Он был одет в шелковое тхоти, которое было завязано шелковым поясом, свисающим сбоку. An absolutely fabulous turban. И с абсолютно невероятным тюрбаном. 3 sections Трехсекционным. with mukut pieces hanging and a beautiful array of feathers on the top. Там было множество различных мукутов, и также он был украшен веером из павлиньих перьев. On this side was a gold stand with a marble top on it and 3 or 4 varieties of scented perfumes. С левой стороны от него стояла золотая подставка, сверху украшенная мрамором, а на ней стояло 3 или 4 вида ароматных парфюмов. On this side was a second stand with a hookah on it. А с правой стороны от него стояла вторая стойка, на которой стояла хука. And next to the hookah was a gold pond box with wonderful fragrant pond inside of it. А рядом с хукой стояла золотая коробочка, в которой хранился ароматный пан. Just in front, on either side of these, were 2 shiny brass spittoons for taking the remnants from the pond. И по обеим сторонам рядом с этими стойками стояло 2 плевальницы, как это правильно сказать, в которые он сплевывал остатки пана. He was a man of culture. He did not spit on the floor like everybody around here does. Он был культурным человеком и не плевался на пол, как все остальные индусы. Actually, a side story. Сейчас небольшая история. I work in America in a very large store. It's called Lowe's. Basically it's a glorified hardware store. И я работаю в Америке в одном супермаркете, который называется Lowe's, и он является очень популярным техническим магазином. And the class of people that shop there are, let's say they're not up here. И класс людей, которые там занимаются шопингом, ну, скажем, это не высший класс. Many of them are country boys that come in chewing tobacco. И многие из них это деревенские парни, которые приходят, и они жуют табак. And many of them have no qualms about just spitting it anywhere. И некоторые из них не смущены просто Welcome to the плевать их country. хоть куда. And part of what I have to do is get one mop and clean all this up in my department because I want my department to look horrible. И часть моих обязанностей заключается в том, что я должен ходить со шваброй и убирать за ними этот выплюнутый табак. This was not the nature of Pundarik Vidyanidhi. He had beautiful brass spittoons, very shiny. Но такова Пундарик Видянидхи не обладал подобного рода природой. У него были прекрасные плевальницы, в которые он сплевывал. Leaning on this pillow over here, how many of you saw the darshan of Chitra Devi today when we went to that temple? А кто из вас видел Читра Деви? Мы ходили в ее храм. You may have noticed, if you looked carefully, that just on the bottom tier was one beautiful antique mirror facing them so that the deities could see themselves.
И те из вас, кто внимательно смотрел, могли увидеть прекрасное антикварное зеркало, которое было направлено на божеств, чтобы божества, если захотели, могли всегда в него посмотреться. Pundarik Vidyanidhi had such a mirror right there on that pillow, so... И Пундарика Видянидхи также на одной из его подушек стояло такое зеркало, чтобы он всегда мог в него поглядеться. As he would look in the mirror, chewing his pan, he would chuckle very loudly. И когда он смотрел в это зеркало, жуя пан, он всегда очень громко посмеивался. One servant was right here with peacock fan, fanning him so he stayed cool. Один из его слуг стоял с правой стороны, омахивая его павлиним веером. One servant was right here with chamra, fanning him so that the bugs stayed away. А другой слуга стоял с левой стороны, омахивал его чамарой для того, чтобы отогнать от него насекомых. What did Mahaprabhu say? А что Махапрабху сказал? You will not be able to recognize him as a Vaishnava. You'll see him as a materialist. Вы не сможете распознать в нем вайшнава, вы будете видеть в нем материалиста. Gadadhar Pandit was expecting some sadhu, some guru, someone he could approach for spiritual knowledge. Гададхара Пандит ожидал увидеть какого-то саду, гуру, к кому он мог бы обратиться за духовным знанием. Someone he could take shelter of. Кого-то, у кого он мог принять прибежище. And instead he finds a sense gratifier. Но вместо этого он видит перед собой наслажденца. So this was the point Mahaprabhu had warned his associates about. Именно об этом и предупреждал своих спутников Махапрабху. Gadadhar Pandit thought, is this a prince wandering in the squanders of sense gratification or Vaishnava? Гададхара задумался, это принц, который блуждает, наслаждаясь различными видами чувственного удовольствия, или кто же это? Now, Pundarik Vidyanidhi did not say anything. I'm sorry. Gadadhar Pandit did not say anything. Гададхара Пандит ничего не сказал. Mukunda, what are you doing bringing me to this guy? No, it wasn't like that. Он не спросил у Мукунды, ты чего меня к нему привел? Gadadhar Pandit was much more cultured than that. Гададхара Пандит был очень культурным человеком. You know, the disadvantage of today's modern technology world is the minute somebody sees something on social media they don't like, horrible things they can say. Gadadhar was more cultured than that. Одним из главных недостатков современной культуры и технологий это то, что когда люди видят то, что им не нравится в социальных сетях, то они тут же начинают писать об этом. Но Гададхара был более культурным, чем они. Mukunda Dutt was an expert devotee, so he could understand simply by looking at the face of Gadadhar Pandit that he had some doubts in his mind due to Pundarik Vidyanidhi's presentation. Мукунда Датта был продвинутым, преданным, поэтому он просто по лицу Гададхара Пандита мог сказать, что он не увидел в Пундарике Видянидхи Вайшнава. So in order to bring out that inner mood of devotion in Pundarik Vidyanidhi, Mukunda Dutt quoted two particular verses from Srimad Bhagavatam. И для того, чтобы вдохновить эту преданность выйти из сердца Пундарика Видянидхи, Мукунда Датта начал цитировать два определенных стиха из Шримад Бхагаватам. He knew that these would inflame the fire of love of God that was there within Pundarik's heart. Он знал, что эти стихи воспламенят огонь преданности, который зажжен в его сердце. These are those verses. Вот эти стихи. How truly amazing it is. Насколько же это невероятно. The sister of Bakasura, the evil Putana, was sent on a mission to kill Krishna. Сестра Бакасуры, злобная Путана, была послана во Вриндаван с миссией убить Кришну. Krishna drank the Kalakuta poison mixed with her breast milk. Кришна выпил яд калакута, смешанный с ее материнским молоком. And despite her evil intentions, she was awarded the position of a nursemaid in the spiritual world. И несмотря на свои злобные намерения, она была вознаграждена позицией кормилицы в духовном мире. Who is more merciful than he that I should take shelter of? Кто может быть более милостивым, чем тот, у кого я хочу принять свое прибежище? The blood-sucking Rakshashi Putana was a killer of children. Кровопийца, ведьма Путана убивала детей. Even though she intended to kill Krishna, because he took her breast milk, she obtained the auspicious goal as a nurse in Goloka.
И хотя она желала убить Кришну, просто из-за того, что тот принял ее грудное молоко, она была вознаграждена позицией кормилицы в духовном мире. As soon as Pundarik Vidyanidhi heard these two verses glorifying the merciful nature of the Supreme Lord Sri Krishna, he called out, Ha Krishna, and immediately all 8 symptoms of ecstasy began to manifest in his body. Как только Пундарик Видьянидхи услышал эти 2 стиха, прославляющие сострадательную, милостивую природу Господа, он тут же начал выкрикивать «Ха Кришна!» и проявил сразу же все 8 признаков экстаза. Water began to pour from his eyes in the form of tears, as if it were the Ganges itself coming out. Слезы брызнули из его глаз, и их было настолько много, что казалось, что Ганга вытекает из его глаз. Perspiration dripped from his body and his hairs stood on end. Он весь промок от пота, и волосы его встали дыбом. In this mood of ecstasy of not realizing where he was, he began to thrash about on his bed, tearing at his clothes and ripping at the pillows and throwing things asunder left and right, and fell into a swoon onto the floor. Он не понимал от экстаза, где он находится, поэтому он начал громить все, что находилось вокруг него. Он начал разрывать на себе одежду, а затем он упал на пол. Rolling on the floor in ecstasy, he cried out, "Oh, the Lord is so infinitely merciful, but He is not kind upon me. I have not gotten His mercy." И катаясь по полу, он кричал: «О Господь, Ты настолько милостив ко всем, Ты так добр, но так или иначе я не получил Твоей милости». His clothes, the sheets, the pillows, everything was just torn to thunders, just shredded. Его одежда, эти простыни, подушки, все это было разорвано на части. 5 of his servants came and had to hold him down. His body was going through such symptoms of ecstasy. 5 слуг пришли для того, чтобы попытаться сдержать его, но настолько сильно его тело тряслось от экстаза. They agree. They've all come to take part today. Они соглашаются, они сегодня тоже участвуют в лекции. When's the last time we saw them sitting like this? Когда последний раз мы видели, что они так сидят? They like Pundarik Vidyanidhi. Им очень нравится Пундарик Видянидхи. So in this way, all of these far advanced symptoms of love of God manifested itself in the body of Pundarik Vidyanidhi. И вот подобным образом все эти возвышенные признаки экстаза проявились в теле Пундарика Видянидхи. He finally lost all consciousness. В конечном итоге он потерял все признаки сознания. And some considerable time later came back to his external self. И через достаточно долгий промежуток времени он наконец-то пришел в чувство. Gadadhar Pandit was himself a very good devotee, very knowledgeable in the different sciences of Krishna consciousness. Гададхар Пандит также являлся очень продвинутым, преданным, и он был подкован в науке преданного служения. When he saw all the different manifestations of love of God completely appear in the form of Pundarik Vidyanidhi, simply by hearing the pastimes of the Lord, he realized this is a great devotee. Когда он увидел, что все признаки экстаза в полной степени проявляются в теле Пундарика Видянидхи, он понял, что тот является великим преданным. At this point, he was filled with deep regret, because not only was this a great devotee, but he had committed an offense by judging this devotee by his external appearance. На тот момент сердце его наполнилось раскаянием, поскольку он понял, что он судил этого великого преданного по его внешнему виду. He concluded there is only one way to get free from an offense such as what I've committed. Он пришел к выводу, что существует лишь один способ искупить оскорбление, которое он совершил. I should take initiation from Pundarik Vidyanidhi. И он решил принять посвящение у Пундарика Видянидхи. So he relayed this idea to Mukunda Dutt. Mukunda Dutt relayed the idea to Pundarik Vidyanidhi, and Pundarik Vidyanidhi accepted, all right, I will take him as my disciple. И тогда Гададхара поделился этими размышлениями с Мукунда Даттой, тот рассказал Пундарику Видянидхи, и тот согласился принять его в ученики. So in this way we find that Pundarik Vidyanidhi, yes, externally appeared to be very much like a materialist, but deep within his heart was an actual pure devotee of the Lord, and by hearing the pastimes of the Lord, that actual identity would manifest itself. И вот мы видим таким образом, что Пундарик Видянидхи является возвышенным преданным Господа, и благодаря слушанию о различных играх Господа в его сердце и проявлялась эта преданность.
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he gives a very lengthy explanation about how one should be very cautious not to judge a Vaishnava by their external appearance, by their sex, by their age, by their country of origin, by any of these distinctions which only relate to this body. Бхактисиддханта Сарасвати Такур дает подробное объяснение тому, насколько опасно судить преданного по его внешним признакам, которые относятся к телу, будь то пол, страна происхождения и так далее, и тому подобное. One night, Mahaprabhu was visited by Pundarik Vidyanidhi. He was already quite late, but Pundarik Vidyanidhi just had to see the Lord. He couldn't go through the day without his darshan. And he knocked on the door of the Lord's house. And when he saw him, he was so overwhelmed, he forgot to offer any type of obeisances. Однажды Пундарик Видянидхи пришел к Господу Чайтанью домой уже поздно вечером. Он не мог провести ни дня, не получив даршан Господа. И увидев Господа, он пришел в такой экстаз, что забыл предложить ему какого-либо рода поклоны. Mahaprabhu was similarly anxious to see Pundarik, and when he saw him, he embraced him deep to his chest and bathed Pundarik with Mahaprabhu's own tears of love for him. Махапрабху также с нетерпением всегда ждал встречи с Пундариком, поэтому, когда он его увидел, он тут же прижал его в объятиях своей груди и искупал его в собственных слезах. I started so late, I'm going to miss the opportunity to continue on and finish on time. И мы так поздно начали, что у нас нет возможности все сегодня рассказать. So we'll finish here today. Поэтому мы на сегодня сейчас закончим. Tomorrow, Pundarik Vidyanidhi relocates to Jagannath Puri. А завтра мы расскажем о том, как Пундарик переехал в Пури. This is, of course, after Mahaprabhu has taken sannyas, and they have some exchanges during that Leela of the Lord as well. И это уже в тот момент, когда Господь Чайтанья принял саньяс, и они также общались и на тот период времени. So we'll finish there for today. На сегодня мы закончим. Thank you very much. Спасибо вам большое. Pundarik Vidyanidhi ki, Vaishnavacharyas ki, Srila Prabhupada ki, Gauda Premanandi. Haribol. Maha.